Su YouTube, vuol dire questa nuova puntata di Sherlock Holmes. Con sempre il nostro Sherlock Michele Holmes al comando. Questo mistero sulle rotaie è veramente difficile. Dobbiamo indagare qui alla stazione di Bridlington. Ok, andiamo a vedere sta stazione cosa ci offre, che sembrerebbe offrirci tutto dal successo di questo scorso episodio. Sempre nel posto della posta vai tu, Potrebbe essere un posto interessante, il posto della posta. Sorry Holmes. Railway post bags. Poi questa stazione sono porte aperte così a random. Mentre sono aspetto è qua. C'è della gente dentro. This is an absolute scandal. It's always the same with these rail companies. No respect for the customer. Quello amico, succede anche da noi con Treno Nord. Abiti da lavoro. Biglietto economico. Pelle ruvida. Sfide. Probabilmente un pendolare. Probabilmente sì. Cosa Please succede? calm down, sir. What is your concern? Concern? What is my concern? I'll tell you what my concern is. Last night I were on the train as usual with my colleague, heading home. Then along came this ridiculous ticket inspector, who started arguing that our tickets were invalid. He made us get off the train, and he was extremely rude about it. Were you aboard the train that vanished last night? Yes, I heard that it disappeared. But I don't care because we would have stopped before then anyway. Our tickets were valid and no doubt about it. And then, to top it all, the ticket inspector pushed everyone else out too, except for a bunch of rich. Well, because their type don't need a ticket. Can you recall anything Sure. more specific about this Sure. fortunate group? Well, yes. They were all foreigners. Spanish-looking toffs with snake eyes. Goodbye, sir. Ricconi stranieri ispanici. Eccolo qua, signor Good day to you, Robinson. sir. Good day. To whom am I speaking? My name is Sherlock Holmes, and this is... Are you a representative of this damned railway company? Because I have a complaint. We are not from the railway company. We are... Well, in that case, Mr. Shamrock Flomes, please excuse me, but I'm not in the mood for idle chit-chat at the moment. Scopriamo un po' più di lui. Esaminiamo un po' il signor Robinson. Cappello australiano. Quindi uno straniero. Vestiti costosi. Che pelle di coccodrillo. Oh. Anello d'oro pesante. Oh, questo c'è il big money, Questo oh. Big Money. You must be Mr. Robinson, is that correct? Yes? I am leading the investigation of the disappearing train. It would help if you could answer my questions. Ah, well, all right. I have nothing to hide. I presume it was you who placed the order for the special wagon. Yes.
It was to transport my valuable prototype safely to London. My prototype is a revolutionary device. It is capable of producing electricity. I'm a businessman and an engineer. I had already found several potential customers for my invention, but I was very optimistic about the directors' board who were travelling on the train last night. This revolutionary machine of yours, was it very valuable? For God's sake, sir, it is priceless. It could change the world we live in, and yet I was selling it for almost nothing. I am a humanitarian, you see. I do not know if I will ever be able to get over this disaster. I cannot believe that it disappeared with that damned train. Praticamente un generatore di corrente. You mentioned a director's board. Which company do they own? The Chilean Barcazes Company. I had made an appointment with them. Now they are lost, along with the train and my prototype. What do you know about the Barcazes Company? It's a large South American company. They showed a great deal of interest in my prototype, and they seemed wealthy enough to do business with. Quindi, Mr. gli Robinson, sparchi could you please cileni clarify? può tornare. Were you travelling alongside your prototype? Yes, I was. But I had to step off the train. And all because of this stupid station master. I received a telegram declaring that an important person, a Mr. Bromsby, wished to see you in the waiting room. I merely informed you of this. Mr. Bromsby is a wealthy gentleman. His interest in my invention was truly unexpected. So yes, of course, I agreed to see him. Unfortunately, he wasn't there. I thought perhaps he might have been delayed, so I chose to wait a while. But despite my requests, the train left the station without me. Absolutely unacceptable. The timetable is strict. We cannot wait any longer. The regulations require the train to be on time. You are an idiot. You will pay for it. I will sue you. The ticket inspector Oh, forced all the demonstrazione. passengers from the train except for the directors of the Barcazes Chilean Company. Ok, prime deduzioni. E parla però. Nessuna traccia del treno. Treno è scomparso con gente a bordo. Vagone speciale. I clienti sono rimasti sul treno. Cileni. I cileni, amore, non so leggere. I cileni sono rimasti sul treno. Che erano comunque clienti di Robinson. Treno scomparso. I cileni sono rimasti sul treno. Già un bivio. Incidente. La permanenza dei clienti sul treno è stata una semplice coincidenza. Il macchinista non se n'è accorto. I dirigenti della compagnia cilena Barcazas sono stati lasciati intenzionalmente sul treno. Contro loro ha fatto scendere tutti i passeggeri al treno, ad eccezione dei cileni. E io direi che ha fatto apposta. Dici? Secondo me ha fatto Che, apposta. contro, che il capotreno è un infame. Sì. Sì. Davvero? Proviamo a vedere un po' se qualche cosa mettere insieme. Ci sono altre due cose, possono essere messe insieme. Vediamo. Ma voi speciale fosse stata del treno, forse no, No, è ancora presto. Accontentiamoci dei primi indizi che abbiamo. Ok. Questo posto privato. Vediamo quanto è privato. Supervista, c'è qualcosa di interessante. Apertura del pavimento. Foglio. Documento. The Cos'è? insurance policy for Robinson's machine. A significant sum. L'assicurazione stipulata da Thomas L. Robinson per il suo prototipo chiamato generatore autonomo di elettricità. Questa polizza copre parzialmente la perdita del Prototipo fino al 50% del valore. 50% del valore. Importo massimo di apertura 15.000 sterline. Sti cazzi. Durante l'assicurazione un anno rinnovabile. Bene.
Beh, giustamente per trasportare qualcosa l'ha assicurato, non mi sembra neanche qualcosa di strano come cosa. Oh, il capostazione. Good day to you, gentlemen. How may I help you? Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes. I am investigating the unfortunate disappearance of last night's train. I see. I'm Station Master Bertram, but my supervisor has not informed me about this. I do not know if... Do not worry. I have only a few questions. Andiamo un po' a esaminare costui. Giovine, quindi un giovincello, quindi il nostro capo, rispetto a quell'altro che era... A un giorno della morte. Esagerata! Vestiti puliti, quindi bello in ordine la nostra postazione. Istruzioni. Probabilmente non conosce ancora tutto dura, ma me l'ha dito. Cos'è? Inchiostro. Macchie di inchiostro. Station Master Everett from Evesham told us that you reported a problem with some passengers last night. Indeed. This train is a regular line for those who work at Nottingham. But yesterday, everyone was asked to get off the train here at my station. I've no idea why, and it delayed the train. But the worst of it is that now I have to deal with 2 furious passengers who are complaining about the company's service. They stayed here the whole night, but people do not usually pay much attention to the regulations, you see. There are very strict and clear rules. Paragraph 234 of Article 2G-43 states that in the event of a complaint, you must... Yes, thank you. Ho capito, I non ho understand. fatto il regolamento, te. Ma molto Apart migliore from the dei passengers regolamenti questa disembarking, postazione. did you notice anything else that was Così unusual c'è last qua. night? I did. And I mentioned it in my report to our higher management on the matter. What was it? Sorry, but I can't tell you. The station master's reports are confidential. Confidential, you say? How long have you been working here? I have worked here long enough to be quite capable of managing a railway station. Solo possiamo obiettargli al nostro amico. Che inesperto. Essendo un giovincello, esatto. Let me speak frankly, Mr. Bertram. Your age and your lack of confidence in your position are quite apparent. You cannot deny that you have only recently completed your studies. I was at the top of my class. Listen here, young man. I am aware that you wish to protect yourself behind all these regulations, but I represent the law. And you are obstructing the investigation of an important case. I would suggest that you cooperate with Mr. Holmes. Think of your career. Ah, that is... Well, I'll tell you everything. Sì. First of all, I scolded the ticket inspector, for it was he who asked the passengers to leave the train. It was not his right to do so. He was very rude. And then, later on, I received a most peculiar telegram from my colleague at Chesterfield Station, the next stop along the line. What did the telegram say? Boh, vediamo. Well, that was the peculiar thing. It was almost unreadable. It was full of errors and awfully vague. It was hard to understand if the train had correctly passed that station or not. You can read it for yourself. We ought to visit Chesterfield Station. We need to confirm if the station master saw the train or not. Stazione ferroviaria di Chesterfield qualcosa. Treno, vabbè. Arrivato a Patrito al... Ok, non l'ha scritto lui perché lui è il È che è un dirigente. rumeno questo, gli ha scritto, con tutto rispetto. Esatto. No, è un ignorante, è arrivato con 2 V. No, questo gli ha scritto l'altro conversazione, gli ha scritto. Esatto. Gli è arrivato a lui il telegramma. Bene, andiamo Questo subito già a è un indizio. Chesterfield. Andiamo a Chesterfield a questo punto, un po'. Secondo me è già un indizio molto utile. Non l'hai vestito male. È Watson. Ah, è vero. Sbagliato.
Holmes, una cosa. Prossima stazione la vedremo nel prossimo episodio. Dal vostro repido, da Sherlock, Michele Holmes è tutto. Bye bye. Bye bye.